All right, this is it. Este es el último, ya estamos en la final. Your suffering is almost over. Casi sufrimiento ya mero termina. Anyway, I really, once again, I want to thank you for the opportunity to speak. Una vez más les doy gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. And I hope, other than just the stats, the facts, the experience, I hope to encourage you. Y aparte de mi experiencia, mis estadísticas, yo quiero darles ánimos. Because, to be honest, we receive discouraging words all the time. Porque la verdad es recibimos siempre malas noticias que nos quieren tumbar. When I left graduate school, I was working on my PhD in engineering at the time, and so somehow I thought was the time to go to seminary. Cuando yo estaba en mis estudios, estaba estudiando mi doctorado de ingeniero y luego decidí entrar al seminario. And so, like, I just want to spend a little time with family and in Seattle and Vancouver, just a little bit, and so before I go to seminary. Entonces, había un tiempo cuando dije que quiero regresar a Seattle para estar tiempo con mi familia. I never thought I would encounter that kind of a resistance from the family members. Pero me topé con una resistencia de mi familia. And my brother, who's also a very, very good Christian leader in his own church. Tengo un hermano que es líder muy cristiano, muy efectivo en su iglesia. He made a comment. Me hizo un comentario. Wasted. Say it again. Wasted. Like you go to seminary, you go become a pastor, it's totally wasted what you have studied all those years in grad school and like trying to get your PhD, all those times is all wasted. Lo echaste a perder. Tanto estudio para ingeniería y tanto doctorado y todo, y ahora vas a tirarlo todo a la basura para ser pastor. It turned out that I thought it was going to be a short time with my family, end up 7 years in Seattle. Cuando pensé que iba a estar poco tiempo con mi familia, pues por fin terminamos quedando 7 años. And it was so funny when the time before I went to seminary, my mother-in-law was the one saying, "Why don't you go to seminary?" Y cuando decidí ir al seminario, en parte era mi suegra que me estaba diciendo, sí, vete. So you probably will be happy just to be a pastor, just go. Ser pastor es bueno. And slowly, one after another, my family accepted the fact that I go to seminary. Y uno por uno, lentamente mi familia aceptó que yo fuera al seminario. And finally, at the end, before my dad passed away, Y justo antes de la muerte de mi papá, he said, "Alan, I'm really proud of you." your mom said that? And my dad. Antes de que él muriera, mi papá me dijo, Alan, estoy muy orgulloso de ti. And I just want to say that the Lord is proud of you. Y quiero decir que el Señor está contento contigo. If not, at least someone, somewhere, is really proud of you. Who's proud of you, the Lord or him? Lord, him, Dad, everybody. Todo el There's a lot mundo, of people. yo estaba But I'm sure there's orgulloso, a todos special estamos someone orgullosos that de really él. think you're not wasted. No estás echando a perder nada. And I was just saying a little bit to Miguel, is that, yeah, well, he was an engineer. I was an engineer. Yo estaba contando a Miguel aquí era ingeniero, como Just yo say that, like, whatever you learned before is not wasted. Y Just ahora like estás God has prepared you up to this point. está estudiando para el ministerio, pero lo que estudiaste antes de eso no es que lo estás echando a perder. Dios está y usó esto para prepararte para lo que sigue ahora. And I still don't mind that try to be the most logical pastor. Y quizás por ingeniero pues soy el pastor más lógico del mundo. I still don't mind that I'm a pastor that to spend a lot of time doing research. No me importa que soy pastor y paso mucho tiempo haciendo estudios, investigaciones. After all, someone got to do it. Alguien tiene que hacer esas investigaciones. So, like, God is proud of you. Dios está contento contigo. And be proud of yourself too. Estés contento tú de ti mismo. Because not everyone will say that to you. Some people just may not like you as much. No todos te van a decir así. So if you just bring the slides to still in the third session, and the slide on clergy terminated by force.
Clergy terminated by force, Adrian. It doesn't sound too good, huh? Sesión número 3. Anyone experienced termination before in the church? ¿Alguien ha sido despedido de su trabajo como pastor? Ay, digan la neta, sabemos que sí, bro. To bluntly said, anyone's been fired? ¿Alguien ha sido terminado en su trabajo? ¿Cortado? Or do you do it here? Do you do it in Mexico? People do pastors get fired here? O en México es una costumbre correr el pastor. Thank you. Correr el Does pastor. that happen here? Aquí sucede. No muy seguido como en Estados Unidos. Allá sí es un empleo, un trabajo. In the U.S., it happens all the time. Siempre en Estados Unidos. I don't know what years is this stat make, but like 28%. There's a number of U.S. Protestant clergy who experience forced termination during their career is 28%. A tiempo de que hicieron ese estudio, el número de ministros que habían perdido su trabajo una vez o dos era 28%. Casi una tercera parte de todos los pastores, ministros en Estados Unidos habían por lo menos una vez sido cortados. I know several. Yo conozco a muchos. In fact, one guy, like he still has this bitterness today. Hay un amigo que todavía tiene amargura hasta la fecha. He's an older guy. He's 12 years older than I am. Me gana con 12 años. And before he was, well, let's say before he retires, Antes de que se retirara, he's been talking about retirement for a long time. muchos años hablaba de jubilarse. And apparently the church get tired of it. Y como que la iglesia se enfadó de él siempre diciendo. So one day, without letting him know, Entonces un día sin que él supiera, they just announced, well, Pastor so-and-so will retire in a certain time. hicieron el anuncio, el pastor va a jubilarse ya. And he said, Pastor who? Y él dijo, ¿quién? Me? Yo. I didn't know that. Yo no sabía. Yeah, he was in some way forced out. Y lo corrieron. It happened. It happened. I hope it's not going to happen here. Yo, I'm not going to force you out. Don't worry about it. dice, espero que no suceda aquí. Pues no. The American it's just that cruel, I guess, in some way. En Estados Unidos es más cruel en cuanto a eso sí. But I think, I still believe in the church. I think it's just like a church. A lot of churches are still very graceful. Pero yo amo a la iglesia, soy fan de la iglesia. Hay muchas iglesias muy lindas, llenas de gracia todavía. But sometimes I don't know what's worse. Pero a veces no sé qué es peor. I remember when I moved to Los Angeles Yo recuerdo cuando cambié para Los Ángeles. and pastoring a church, I'll forever be grateful to that older man who gave me the opportunity to pastor in Los Angeles. Yo estoy muy agradecido con el hombre que me dio la oportunidad de pastorear en Los Ángeles. But seeing him at the end of his preaching career saddens me. Pero verle a él al fin de sus años como predicador y pastor me dio tristeza. I mean, like, I respect that guy. He was one of the few guys that I know and get his PhD when he was 60 years old. Yo mucho respetaba a este varón, uno de los pocos que de grande, a la edad de 60 años, recibió su doctorado. But at the end, his health has just deteriorated so bad. Y al último su salud se fue para abajo gravemente. Yet he insisted, continue to speak in the pulpit. Pero él siguió predicando. It hurts me to see him up there and just forgot his notes, forgot where is he at, and just couldn't find his place to preach. Me daba dolor porque él se perdía, se le iba la onda y olvidaba sus apuntes, no se hallaba en la Biblia.
he would just lose his thoughts, just couldn't find it. A media frase olvidaba lo que estaba diciendo, dónde iba con la prédica. And at that time, I just prayed to the Lord, I said, Lord, just don't let this happen to me. Dije, Señor, que esto no me suceda a mí. I want to do my best for you, and then let also that I can still be effective in doing that. Y Señor, yo quiero ser efectivo para ti, Señor. So that's why I think it's in this particular topic that we're looking at, what's next, is just so important. Entonces, para mí es muy importante el tema que estamos tratando hoy. We always look in the days before that we actually will lose it. We start doing something. Say it again. Before we lose it, we start to do something about it. Entonces, antes de perder la habilidad, queremos estar atendiéndonos para que no lo perdamos. I want to exit the scene Yo no like quiero, with the best I can for the Lord. yo quiero terminar bien, quiero terminar fuerte. That's why it's important for us, even from day one, we start looking at our successors. Por eso, desde el día que entramos a una congregación, debemos estar con el ojo buscando qué nos va a suceder. And most of the Nos va time, a seguir, perdón. and most of the time, I think, well, actually, I wouldn't say most of the time, in all times, look for a younger guy. Y siempre queremos buscar uno más joven que nosotros. Well, you know, churches always make mistakes. Iglesias siempre hacen errores. I mean, I know a church in Texas. Yo conozco una iglesia en Texas. In fact, the pastor who retired from that church went to my congregation now. He's that one of the retired pastors. Mencioné que hay pastores jubilados en mi congregación, pues uno de ellos era pastor de esa congregación en Texas. He's 70 years old. Tiene 70 años. The guy who replaced him, El que lo reemplazó, actually, after several years, they found someone to replace him. después de varios años, quedó el púlpito vacío unos años. The guy was 74. El que entró tenía 74 años. When they're going totally backward. Fueron del bisabuelo al abuelo. Well, needless to say, that guy didn't last long. Pues el de 74, pues murió a la semana. No es cierto. Pero No, he didn't die, okay? He didn't die, okay? no duró mucho. But it lasted a very short time. Pero The duró church bien in some way poco. just forced him out. ¿Sí bien? Well, finally, let's say his health became bad, and so the church just have a way to get him out. Lo tenían que despedir porque su salud estaba ya muy mal, él estaba muy pobre. A simple rule of thumb. Una regla sencilla. Try to find the guy with the biggest age difference as much as possible. Buscar a alguien entre más años menor que el pastor presente posible. Now, I have a problem right now in my church. Yo tengo el problema en mi congregación. Is I have two guys. Okay. Tengo dos hombres. One is 30, another one is 42. Uno tiene 30, otro tiene 42. If I were to just to pass the baton, who do you think I'm going to pass it to? Si yo pasara la estafeta, ¿a quién creen que la iba a pasar? 30, of course. Al de 30. Now, I know both are raw. Both of them have no pastor experience. Ninguno de ellos tiene experiencia como pastor. At least I think the 30-year-old have better chance to grow than the 42-year-old. Pero pienso que el de 30 años tiene más. And I would have a lot more time to invest on this 30-year-old. Hopefully, he will turn out to be a great one. Creo que el de 30 tiene más años, más habilidad por su juventud de cambiar y crecer, y yo voy a tener más años para invertir en su vida antes de que yo salga. Now, one is definitely a commonality in my experience as a pastor. Una cosa que es muy común, pues que siempre he vivido en mi experiencia como pastores. When I left the first church in Vancouver, BC, Cuando salí de la primera congregación en Vancouver, I had a lady intern. yo tenía una pastora pasante He took over from me. y ella tomó la iglesia después de mí. When I left the second church, which is the one in Los Angeles, Cuando salí de la segunda congregación en Los Ángeles, a very close friend of mine, who's a little bit younger than I am, took over from me. un amigo mío, pocos años más joven que yo, tomó el lugar.
And he's been with me in that same church for a number of years. Y él ha estado conmigo en la misma congregación por muchos años. I still remember he was part of another church. Yo recuerdo que era parte de otra congregación. He was so excited finally got a chance to church plant. Él estaba muy emocionado cuando tuvo la oportunidad de plantar iglesia. But the church then didn't do well. I mean, the church failed after 1 year. The plant. The plant, yeah. Y él plantó una iglesia, pero después de un año, pues dejó de existir. And he had nowhere to go. Y él no tenía alternativa, no tenía dónde ir. So I just called him up. Entonces le llamé. So friend, like there's no expectation. Just come to church. Come to church with me. Le dije, ven conmigo, no te pongo presión ni nada, pero ven a asistir con nosotros. Give yourself the opportunity just to heal. Darte la oportunidad de sanar del fracaso o de la situación. And maybe you and your family would enjoy this church. Quizás tú y tu familia disfrutarán la congre aquí. And they did. Y sí lo hicieron. And later on, that I left that church, and I passed the baton to him. Y años después, cuando yo dejé la congre, yo pasé la estafeta a él. What I mean is I don't want to leave the church just without anybody taking care of him. Yo no quiero dejar una congre así nomás. You always try to find someone that's more capable than you are. Quieres siempre buscar a alguien más capaz que tú. You always try to find someone who's more willing to learn than you are. Quieres siempre buscar a alguien con más ganas de aprender que tú. And you're trying to find a person with a bigger heart than you are. Quieres buscar una persona con más corazón que el tuyo. And I'm so pleased, like in most of the church experience I had, the Lord just provides someone so dear to me and that's take over. En mis experiencias dejando congregaciones, siempre el Señor ha sido muy fiel en proveer a alguien que siguiera. In third church, same thing. Fourth church, and now it's the fifth church. En mi segunda, tercera, cuarto y ahora en la quinta iglesia. I always have intern. Siempre tengo asistentes. I've always had people that I can trust, that I can just spend, or even to spill my life on, and still help them grow. Siempre hay gente en quien puedo yo invertirme. Gracias. Café, por favor. So, the bigger the age Entonces, difference, the greater likelihood of change. Entonces, entre más grande la diferencia entre tú y el que tú estás invitando, más probabilidad de éxito habrá en esa transición. And also, internal candidates are often the best matches. Y mucho creo que levantar a alguien que se levantó de la misma congregación es mejor. Sometimes we feel like answers out there. Muchas veces pensamos, no, pues busco allá está el remedio. But most of the time, the answer is just right here in your backyard. Por lo regular, aquí dentro de la congregación está la persona indicada. In your church. En tu congregación. Maybe even in your own family. Quizás tu propia familia. You know, this case, I just get to know that your son is in the ministry, you know. Ayer conoció a Jason, entonces Yeah, está diciendo que Jason no está tan guapo como yo, pero es buena onda. Yeah, I know. No, it's exciting. It's really exciting. Es emocionante. Yeah, I wish my son would one day be a pastor. Yo quisiera que mi hijo fuera pastor un día. I mean, I still remember when he was in his younger days. Yo recuerdo cuando él era joven. I mean, like the time that I spent enough time playing basketball with him and playing tennis with him. Cuando jugamos básquetbol, cuando jugamos tenis. And this one particular day, I don't remember what day is it now. Un día sucedió que when we were taking a break, he just said, "Dad, I want to be like you." me dijo, en un break, me dijo, papá, quiero ser como tú. First as an engineer, then a pastor. Primero ingeniero y luego pastor. Well, right now it looks like it may not happen. Parece que no va a suceder. My son is now studying to be a chiropractor. Está estudiando ser quiropráctico, I'm still praying. pero yo sigo orando. I don't know what's going to happen. Yo no sé qué va a suceder.
Because I do believe the choice is not mine. Porque yo sé que la decisión no es mía, The choice is the Lord. la decisión es del But like Señor. I just ask you to just continue to look. Thank you. I just ask you to look in your own congregation, in your own church. Pero yo te animo a mirar dentro de tu propia congregación primero. See, is anybody is just with all those potential, all those you can see the greatness in him and just to invest in him. Si mira a las personas y su potencial y invertir en ellos. Your church could be small, but that doesn't mean that there's just nobody. There's always somebody. Quizás tu congregación es pequeña, pero eso no quiere decir que no hay alguien que el Señor tiene ahí. And if indeed there isn't any, you might have to find it elsewhere, find it from another source. Ahora, si no hay y buscas de otra parte, se vale. Pero primero, la congre. For us, that we are part of a denomination, the Christian Missionary Alliance, we have people that the district can appoint to or can assign to us. Nosotros somos parte de una denominación allá, entonces la denominación puede nombrar un pastor, para mandarnos un pastor. But you know your need better than the district. Pero tú conoces la necesidad de tu congregación más que alguien de fuera, más que la denominación. So look hard. Look, I just urge you to look very hard in your midst. Entonces yo te animo a que escudriñes, que busques en la misma congregación las personas indicadas. Another thing, as I said, I'm very proud of my English pastor. Y como dije, pues soy muy amigo, soy muy contento con el pastor de habla inglés en la congregación. I actually took him from Seattle to LA with me. Él estaba conmigo en Seattle y lo traje a Los Ángeles. A great guy. Really a great guy. Un hombre tremendo. Never worry about getting his hands dirty. Uno que nunca se preocupaba de ensuciarse las manos. Recently, I keep telling the two pastor interns, saying, well, like you might have a very rosy picture of what a pastor is. Les digo a mis dos asistentes, a los dos pastores pasantes, que quizás tienes una idea demasiado muy positiva de lo que es ser pastor. Or maybe just like stand in the pulpit and preach every week. Que es ponerte en el púlpito y hablar bonito cada semana. And be teaching in groups or fellowships. Y enseñar aquí, enseñar allá. And always like well dressed with his tie and the suits or whatever. Y siempre vestido con tu traje y tu corbata. But my English pastor is not like that. He wouldn't mind to roll up his sleeve and just to work on different things. Pero mi asistente pues no es así. Él está dispuesto a ensuciar las manos y trabajar. Yeah, especially when you see a young man who's willing to do that. I would really invest my life in this guy. Cuando ves a un hombre así dispuesto a trabajar así, yo digo, es bueno invertir tu vida en él. And as I said earlier, one of the things I need to do very, very well is that I need to have a very healthy relationship with my staff. Y otra cosa, como ya dije, muy importante es yo tener una buena y saludable relación con mi equipo. I'm not going to let him go. Yo no lo voy a dejar solito. I'm not going to let him go. No, yo no lo voy a soltar. But like I know that the way he's going and his way he's doing, we soon that there will be a church would be interested in him. Yo sé que como él es de fiel, que otras iglesias lo van a mirar y lo van a querer jalar. I would rather be the one to go. Yo prefería yo salir que él. And he'll continue to serve in that congregation. Y que él continúe sirviendo en esa congregación. Now, I'm saying that not necessarily everybody think the way that I do, Ahora, yo digo, no todos piensen como yo pienso. but I'm just sharing from my heart. That's how I feel. Eso es lo que yo siento. Yo sé que no todos creen igual que yo. I think it's for the greater good of the church. I would rather go and let him stay. Para mí es mejor para la iglesia que yo me fuera que él se quedara. Because that's the only way we have a successor. Porque apenas así vamos a tener un sucesor. But I also know that I have my fear too. You are what? I have my fear. Entiendo también que yo tengo mis temores. Letting go is always difficult. I mean, I could be saying I want to do that, but sometimes it's a lot of things may keep me from doing that. Yo dejar la congre
me da miedo. Por un lado quiero y por otro lado me da miedo. I shared earlier that my daughter is bipolar. Como comenté de mi hija bipolar, I don't know whether there's anybody has someone in the family who's bipolar. me imagino que algunos de ustedes tienen gente en su familia bipolares. My daughter is a Yo, very, todos mis hijos. my daughter is a very intelligent person. Mi hija es una mujer muy inteligente. And sometimes some people would call it as a curse because like bipolar only happened to those people with high IQs. Algunos dirían que es como una maldición sobre ella porque bipolar muchas veces sucede a las personas muy inteligentes. As smart as she is, she can't finish college. Aunque sea muy inteligente, no puede ella acabar sus estudios. Because she always has difficulties getting up in the morning and go to school. Porque batallaba para levantarse en la mañana para ir a la escuela. She has difficulty holding a job. Ella batalla para mantener un trabajo. She has some tendency to get in trouble from time to time. Tiene la tendencia de meterse en problemas a veces. And that's what people with bipolar is. Y así son las personas bipolares. I mean, at least it's not as bad. I know a friend of mine, his brother is bipolar. Yo tengo un amigo un hermano con un caso más serio. All of a sudden, one day, he left the house and came back with a brand new Mercedes-Benz. Un día salió de la casa y regresó con un Mercedes-Benz nuevo. I can't afford a brand new Mercedes. Yo no puedo comprar un Mercedes nuevo. In fact, ever since I came to this pastor, this church, my car is getting worse and worse. Y más cierto, desde que entré a esta congregación, mis carros son más y más malos. Now, what it means that, like, I decided I would have to take care of my daughter all her life. Pero yo estoy consciente que quizás me tocará cuidar a mi hija toda su vida. That means there will be bills to pay. Eso quiere decir que habrá biles que pagar, There will be expenses. habrá gastos And it can be very expensive. y puede ser muy costoso. Okay, for some reason, the people with bipolar has a very expensive lifestyle. Por algo es muy costoso esta situación. We need to take care of ourselves as well. Y también tenemos que, But like, cause a lot of times that like we are afraid. We're afraid to leave early, to let go. tenemos que nosotros cuidarnos a nosotros mismos, como dije, y reconocer que a veces tenemos miedo soltar las riendas. Sometimes it's because of our identity. A veces es por nuestra identidad. Because that's what I do. I've been doing it all my life. I've been doing it for like almost 30 years. Porque yo tengo casi 30 años haciendo esto. A lot of pastors don't know what to do if they stop being a pastor. Muchos hombres, si dejan de ser pastor, no saben qué hacer. Do you know what to do if they end up like if you turn in your resignation tomorrow and what can you do? Si tú mañana te retires de tu congregación donde tú eres pastor, ¿qué vas a hacer? And maybe that's why some pastors work in the 60s, 70s. Y por eso algunos pastores quedan a los 60, 70 años. And sometimes it could be finances as well. O puede ser finanzas. Si dejo de ser pastor, Now I don't know how well pastors get paid here. yo no sé qué tanto reciben de salario los pastores. There was Aquí. once a friend of mine get angry with me Una vez un amigo mío se enojó conmigo because like I took over the church that he was pastoring. porque yo entré a pastorear la iglesia donde él estaba antes. For some reason, some people in the church leaked the news to him how much I got paid. Y luego algunos miembros le dijeron a él cuánto el board había decidido pagarme a mí. He was upset. He said, "Come on, this church treats you so much better. They Y gave él- me so little." Él se enojó conmigo y dice, ay, te dan bastante y a mí me tenían como limonero. Now, as I said, I don't know how much you get paid as a pastor. Yo no sé tú como pastor cuánto recibes. But most often, well, we're probably just okay. Por lo regular, pues apenas estamos pasándola. Some may have to get another job. Otros tienen que buscar otro chamba. Yeah, we call it bivocational. Some have to do that. Ser bivocacional. Todos los días frijoles, tortillas de maíz y una vez a la semana, And cuando especially- te sientes rico, una tortilla de harina.
And especially if the church is small, they can't afford to pay the pastor a whole lot. Y si, y si la iglesia está pequeña, pues es lógico, no tienen para pagarte así. And people can get scared, like if I were to retire, what am I going to do? How am I going to live on? Y un pastor que no tiene otra vocación, muchas veces se queda porque no tiene otra entrada. Now, I want to say this because I want to be very practical with you. Yo quiero decir esto porque quiero ser muy práctico con ustedes. Because all of us can say, oh, the Lord would take care of you. Todos podemos decir, sigue el Señor y el Señor te va a cuidar, y es cierto. But can you still put food on the table? Pero puedes seguir proveyendo para la familia. Can you still pay the bills? Puedes seguir pagando los biles. Can you still, like if you have to go to see a doctor, can you still have the money to pay? Si tienes que ir con el médico, ¿tendrás con qué pagar? Now, I really urge, like we need to be nice to our pastors. Ahora, como congregantes, tenemos que entender y portarnos bien con nuestros pastores. Pay what is really, it only makes sense to pay, to get paid. Págalos un salario digno de lo que ellos son, del trabajo que hacen. Now, I remember like Spurgeon, when he first started in a church. Carlos Spurgeon, cuando él empezó en una iglesia, And finally, the question pops, so how much do you want us to pay you? le preguntaron a Spurgeon, And at the time, there were 5 men in the board. ¿cuánto quieres que te paguen? Había 5 hombres en el board. And they're very successful people. Eran hombres de éxito. All right, so just take the average of 5 of you's salary then. Y entonces Spurgeon dijo, bueno, sacan el promedio del salario de ustedes para mí. Maybe I'm pitching for the pastor and asking in the church, maybe you consider raise the pastor's salary so he can live handsomely at the end of his ministry. Quizás a los congregantes aquí les estoy diciendo, o quizás Dios les está diciendo que atiendan a lo que están pagando al pastor para que le suban su salario, para que terminando él tenga que vivir. Él no esté siempre temiendo, queriendo morir, predicando, porque sabe que no puede dejar. Eso no fue chiste. So, yeah, you guys can Guacho, ¿tú vas a morir cantando o qué? Yeah, you guys could have a board meeting a little bit later. Anyway, another thing is that like sometimes we pastor, we thought we are more important than we are. Y a veces los pastores nos creemos más importantes de lo que en realidad somos. No, the church's going to die if I'm not around. Si yo dejo la congregación, pobrecitos, van a morir, no van a saber qué hacer. No, we don't say it. No lo decimos. Yo sí lo digo. We just believe it. Pero sí lo creemos, Now, how many actually believe if you are not around, the church can collapse? ¿Cuántos sí creen que si murieras la iglesia se va a deshacer? Hey, come on, I'm important. You're important. Everybody's important, right? Todos somos importantes. Come on, just be realistic. Seamos realistas. If Christianity can last for 2,000 some years Si without you, si el cristiano existió y más o menos bien 2000 años sin tu ayuda, it'll continue without you. cuando tú te mueres va a seguir adelante, no te preocupes. And there's sometimes always another reason that we just don't have our own Timothy. Pero queremos buscar un Timoteo, todo pastor. Not really. It's just not everybody has a Timothy. No todos tenemos un Timoteo. I really consider myself blessed that I have several. Yo me considero bendecido que he tenido tanta gente en quien invertirse. Yeah, I have a Timothy, I have a Titus, Yo tengo Timoteo, tengo Tito, tengo Lucas, tengo all todos. those people, Marcos. Yeah, particularly this. Yeah. I mean, I'm just amazed, I really counted myself really blessed. Yo sé que soy un hombre bendecido. But I just pray you find your own Timothy. Yo oro de que tú encuentres tu Timoteo. If you don't know what to do with your time,
Si tú Find no, a hobby. si tú no sabes qué hacer, no te quedes predicando. Now, besides doing- Busca un otro pasatiempo y pasa la estafeta de la iglesia a otro. Now, besides doing pastoral work, what else do you do? Porque, ¿qué más sabes hacer aparte de ser pastor? What else do you do? Do you think you can enjoy yourself? ¿Haces cosas que de veras disfrutas? How many of you actually would take a break, would actually rest for a day or two? ¿Ustedes son capaces de tomar un día o 2 días de descanso? When was the last time you actually would take a vacation? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste vacaciones? What does it mean? Yes, no? That No. or what is a vacation? Hoy son sus vacaciones, vinieron a porvenir. What's I'm saying? Take care of yourself. Cuida Take a ti care. mismo, cuídate. Of yourself. Get a hobby. Busca un pasatiempo. Get a group, guys. Just get together just to play golf or play tennis or something. Buscan amigos y salgan a jugar tenis o algo. Life, even as a pastor, is meant to be enjoyed. La vida, aun como pastor, es para disfrutar, es para gozar. But the thing is also that also very realistic, you know. Well, especially if you're young, Y más si eres joven. start saving money. Hay que empezar a ahorrar dinero. Stop the impulse of seeing that brand new Lexus out there and say, I want to get it. Deja de tener que comprar cada cosa que brilla delante de tus ojos. Now, I made my mistake. Yo he hecho mis errores. I love cars. A mí me encantan los carros. I love cars. Me You know, like, encantan. so like all of a sudden one day, you know, like pulling with a brand new Infinity, and people say, whose car is that? Y un día llegué con un Infinity nuevecito y la gente dice, ¿quién es el carro? And someone said, oh, must be Pastor Allen's. Y alguien dijo, yo creo que es del pastor. Yeah, in my younger days, I make a lot of mistakes. Ese era un error. I wish I would not spend money on cars. Yo quisiera no gastar dinero en carros. And especially the last few years, my son was in college. Now he's in grad school. My daughter's been in trouble. And I'm a lot poorer. Y ya con mi hijo en la escuela, y mi hija se ha metido en problemas que me han costado, pues ahora soy más pobre. Yeah. So really, we just learned how to just use your money and how to save your money. Entonces, si puedes aprender a ahorrar dinero y tener cuidado en gastar tu dinero. Another thing, is whether you're young or old, examine your workload. Y siendo joven o siendo grande, examina el trabajo que haces, lo pesado de tu trabajo. So how many work more than 60 hours a week? ¿Cuántos trabajan más de 60 horas por semana? Anybody more than 60 hours a week? ¿Cuántos trabajan más de 60 So años? we have one workaholic there. No, tenemos varios. There's a whole bunch of us. There's a whole bunch of us. Yeah, me too. You know, that wear and tear is going to kill you. Eso sí nos gasta. If you want to serve long, Si quieres servir a largo plazo, take care of yourself. cuídate a ti mismo. Take care of yourself. Cuídate. Again, you know, like it's not because you put in an extra 10 hours, the church will become so much better. No es que por trabajar 10 horas diarias la iglesia va a ser mejor. So take care of yourself Cuídate a ti mismo. and also invest your time in younger pastors. Invierte tu tiempo en pastores más jóvenes, en gente más joven. I feel so good this week. I'm here. Yo me siento tan a gusto estar aquí con ustedes. I don't need to rush back tomorrow and just to preach in my own church. Estoy contento porque mañana no me toca compartir. Someone's doing it Alguien va a predicar mañana. because I spend Los enough Ángeles. time with my pastors or Porque with my interns. Porque yo invierto tiempo en mi equipo, entonces tengo quien me cubra. Every time they speak, Cada vez que ellos predican, I spend 1 month to prepare the message with them. yo invierto un mes con ellos
preparando un mensaje con And ellos. that's something they would always forever grateful to Y me. ellos siempre están agradecidos por They eso. said like they've met a lot of pastors, but never they've seen a pastor who has spent that much time Me dicen- preparing them for just doing a single message. Me dicen, conozco muchos pastores, pero nunca he conocido un pastor que dedica tanto tiempo a ayudarme a desarrollar un mensaje. But I feel so good because right, I spend the time with them. Now I can get to enjoy the time with Mark. You know? Ahora me disfruto el tiempo que he pasado con ellos. Ahora da sus frutos que yo ahora puedo estar aquí con ustedes. I hope my words has been able to encourage you. Espero que mis palabras han sido de ánimo para ustedes. And maybe sometimes it's just words that's common sense. It's just to just remind you. Y a veces son palabras no más de lógicas, de sentido común, para recordarles de lo obvio que a veces olvidamos. And may the Lord bless you. Y que el Señor les bendiga. Les bendiga.